place is because all these years, in the last 10 years, I was racing in UAE. Okay, I'm the fastest Indian as on today on the 600 and the 1000 cc, which have achieved the mark. And I'm proud to say, like, I'm an Indian achieving in UAE and out of odds, like people coming from all over the world, which is most of them are European, and which I felt like, since I'm an Indian and the MotoGP has come to India, a lot of maybe young youth, they wanted to race. So I thought, like, I have a platform which is called DSBK, which I was organized all these years in Dubai. Why not come to India and support my people? That's the only interest which brought me here. बाइकिंग में आप जब देखते हैं बाकी we have more aspirants from India back in UAE or the biking culture in India. आपका क्या perspective है इस बात को? बाइक का कल्चर इंडिया में बहुत है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं. So what I am giving back to my community is, biking community is the racing platform. जिसके पास टैलेंट है उसको दिखाने के लिए इधर मौका नहीं है. So which I wanted to introduce them from DSBK what we can do. If young youth has a potential in him, I have a platform. So बस ये bridging between the gap is what my main concern is at the moment. I hope that convinces you, like, why I'm here. Absolutely. So when you share this thought about the Indian community, bikers, racers, when you share this thought with them that you're going to be arriving, announced rather, that you're going to be in India, क्या response मिला आपको? We are announcing right now, this is the platform why we have come. While this was happening, everyone is excited. They want to come, they want us to come here. They also want to come to Dubai and participate. ये एक option है उनके लिए, एक opportunity है. For an opportunity to materialize, उसके लिए there has to be a definitive purpose. उसके लिए हम यहाँ आए हैं. अगर हम इसको दुबई में करेंगे, we want Indians to participate. They're excited, they want to know details क्या है. Details हमारी website में आएंगे. और हम जो नेक्स्ट ईयर इंडिया आने वाले हैं उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो भी हमारी वेबसाइट पे आएंगे. द बाइकिंग कम्युनिटी इन इंडिया इज़ प्रॉब्ली द लार्जेस्ट. यहाँ बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है बाइकिंग सर्किट को लेकर, लेकिन एवेन्यूज़ बहुत कम हैं. वी डोंट वांट पीपल टू राइड सुपर बाइक्स ओनली ऑन द रोड्स. दे आर मेंट ऑल्सो फॉर द ट्रैक्स वे आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू कैन प्रॉब्ली डू समथिंग ग्रेट विद इट. सो दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म वे वी वॉन्ट टू शेयर that ये हम करते हैं. We want the youth of India, we want the bike lovers to come on board with us. वो आए हमारे साथ, भले वो दुबई में आए रेस करने के लिए या इंडिया में हम आ रहे हैं, to join hands with us because we all can grow only if we grow together. कॉन्टैक्ट किया जाए जो छोटे गाँव में छोटे सिटी में है, आपसे कॉन्टैक्ट करें, आपसे रनिंग करना चाहें, किस तरह कॉन्टैक्ट करेंगे आप? कॉन्टैक्ट अपना DSBK का वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे जाएँ, उसमें कॉन्टैक्ट सारे डिटेल हैं और we are there to serve. And we have people to answer the questions also. ऐसे नहीं कि हमने वेबसाइट में लिख दिया है. We have people to answer the questions. आप क्या करते हैं, आप क्या चाहते हैं. And enquiry is also something like education for us. We have to educate people who come to us if they are meant for it or not also. It's not just about giving out information. We want to tell them, we want to ask them, we want to understand them ताकि we can guide them in the best possible manner. In terms of costing, how expensive this whole process is? See, we can't give out numbers, no offense, but it's not very expensive if you compare it to going to a local circuit in India, considering you only have 2 circuits. In Dubai, you already have the concept of travel and international travel, but it's very close, the facilities are there, and it is pretty economical if you want to go to a big circuit in India, because we have the facilities with us. Agar if you see, like, compared to prices, we have not worked on the price end, but still I feel like, I'm being an Indian, I know the cost of the good circuit, how much they're going to charge me, and so we are making a package where any Indian, anywhere, any part of India, he's from Tamil Nadu or he's from Kerala or he's from North, anywhere, we make such a package that he can reach to Dubai more cheaper than what he can do it in India. That's a definite target for me. What is the message that you would like to get out, just not for Indians, but all enthusiasts? Yeah, my main only one message to my Indian brothers or sisters who is enthusiastic for the racing or for the riding the bikes. Please ride bikes with the full gear. Don't race on the street. If you want to race, you have DSBK now. Please come to DSBK. I'll make sure, like, the people of India will love to be there in DSBK, looking at the cost of it and the talent. We will give you more talent because we have a
people who's raised in all over the world, who's from Europe, who's from UK, who's from US. We all have a trainers. You know, you name it, we can make them. We can make them our riders. But I'm telling you, we will get a racer from India soon. और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जेन्युइनली इंडिया में अगर हम देखते हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं या हमारे वर्ल्डली सी फेस में यहाँ पर, बिकॉज इट इज़ मतलब लोगों में इंटरेस्ट बहुत है, पर आई थिंक उसको सपोर्ट करने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है. सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट यू नो इज़ ऑसम, एंड अगर ये आता है यहाँ पर तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा. Well, I liked one point which he said that Nasir ji कि बाइक सब चलाते हैं और हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमें बाइक से डर लग जाता है, अरे यार कौन निकला यहाँ से, जस्ट बिकॉज उनको शो ऑफ करना होता है कि मेरे पास बाइक है और मैं चला रहा हूँ. तो वो सेफ्टी का जो गेयर है वो जो ध्यान में नहीं रखते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ इट. एवरी टू व्हीलर पर्सन शुड डू दैट. तो आपको अगर रेसर बनना है, देयर आर ट्रैक्स, आप उसको प्रोफेशनली करिए, सीखिए और जाइए. व्हाई डोंट यू ब्रिंग लॉरेल्स टू इंडिया? दैट्स व्हाट आई वुड से, रादर देन डूइंग रेसिंग ऑन द रोड्स एंड मेकिंग अदर पीपल्स लाइफ हैजार्डस. वो नहीं होना चाहिए उसके लिए. एंड इंडिया का नाम भी रेसिंग में आए, व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स, लाइक आई एम हैप्पी. अभी जैसे एशियाड के अंदर इतने सारे मेडल्स आ रहे हैं जिनको हमने कभी हराया नहीं, उनको हम हरा रहे हैं. वी शुड मेक नेम इन GPs ऑल्सो. व्हाई नॉट? I think it's amazing. I think it's so great that so much of this is now coming to India. I think the world is looking to India now for, in terms of fashion, in terms of sport. I think it's so exciting. This is one of the most exciting times to be in India. I remember many years back, when I started doing advertising, I used to be one of the few girls in India who used to ride a bike. I've done a lot of ads where I used to ride a bike, and over the years I've seen so many young women have taken to biking. So many young women are, getting onto their bikes and being, avid bikers. It's really cool. I think it's a really cool sport, and I'm very, very excited. Yeah, so my only worry until now used to be that biking is not doing it on the roads is not very safe. But I think with something like this, something like a DSBK, because it's going to be done, with all the safety protocols in mind, I think I would love to give it a shot. I'm proud. I think it's a very proud moment, for such big brands to come in and, present themselves in India. I think all should come in India, and they all should. But yes, now that we're talking about bikes, I mean, I'm a big fan of bike, by the way. So my college days have only... So I used to ride those days. अभी तो खैर मैं खुद का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखती हूँ. But yes, I'm just happy to be a part of this amazing celebration. आप बाइक करते हैं? एक ज़माने में हुआ, कॉलेज के दिनों में हुआ. अच्छा, कुछ टोटल रफ एंड टफ लाइक अ टॉम बॉय. हाँ, वो मैं थी. तभी मेरे बाल छोटे से थे. अभी खैर my school friends they met me after some time and they were like, तो पूनम पांडे से लंबे बाल. जैसे आप कट मारते हैं, आप भी कट मारते मतलब बड़ी हरकतें की. आई डोंट थिंक मुझे बोलनी चाहिए कैमरे पे. हमारे माय कॉप्स आर आल्सो वाचिंग दिस. सो नहीं, मैं बड़ी सीधी सादी बड़ी शरीफ लड़की हूँ, तो आई डोंट डू एनी सच थिंग. Given us very much safety measures. So what are your views on that? Like, in India we don't have that education for the bikers. So what are your views? See, that is something I don't like, honestly. With respect to those Indians जो हेलमेट पहनकर चलाते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को हेलमेट, मतलब उनके लिए हेलमेट ना पहनो, it's a very cool thing. They need to understand it is not cool. कॉलेज के दिनों में मैंने तो खैर मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों को देखा, with bike accidents and stuff, and I'm glad that they are coming with safety measures, and I think everyone should take care of, their safety, because जान है तो जहान है. अच्छा, तो आप कितना सेफ्टी यूज करते थे जब आप बाइक चलाते थे?
मैं सीट बेल्ट लगा के बाइक चलाती थी. हम जैसे लोग को जरूरत पड़ती है सीट. Okay, ma'am. So when you have said कि आप बाइक चलाते थे, so what were your favorite models? ये हम बात मतलब मैं नहीं चाहती मुझ में भी कुछ भी. मैं I'm finding I've done all my masties in my life. I don't think किसी भी लड़की ने उतनी ज़्यादा हरकतें की जो भी मैंने करके सब छोड़ दिया है. मतलब मैं खुश हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा. कोई फनी इंसिडेंट जो हमसे आप शेयर कर सकें बाइक राइडिंग की कॉलेज डेज में, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ कहा है. Last question, ma'am. Like, I'm just thinking nothing was funny there. It was quite lastly, ma'am, what safety measures would you like to tell the audience? I think every guy and every girl, whoever is, doing all the wheelies and stoppies and all that, just a request, my beautiful, beautiful people. कॉलेज के दिन ना वो थोड़े होते भी है ना. वी आर लाइक विद दिस गरम खून. इज लाइक हाँ हमको सब कुछ करना होता है उस वक्त लाइफ में. हम सबको अमिताभ बच्चन बनना होता है लाइफ में उस वक्त. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपके माँ बाप है पीछे जो आपका वेट करते हैं. आप घर पे वापस जाओ तो बस वो उतना आप सेफ्टी मेजर पकड़ के भी चलोगे ना, आप धीरे चलोगे. यस, थैंक यू. हाँ, मैं बिल्कुल, अगर मुझे बुलाएंगे मैं ज़रूर जाऊँगी. खैर मैं दुबई में. हाँ मैम, आपने 2 बार बिग बॉस के ऑफर्स ठुकराए हैं कहीं ना कहीं, तो अगर इस बार ऑफर आपको मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? I would love to. Yeah, I would love to. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, what are your views on this? So I have been a passionate rider myself for a pretty long time. I'm personally a Hayabusa fan, but I've been following World SBK, okay, and I'm a huge fan of both the Ducati team and the World SBK team. Ducati, I think the current owner is, the current champion is, World SBK is, I think, Rad Liogi or something like that. But World SBK is rocking in the super biking circuit, and so is Ducati. I'm looking forward to this particular. It's going to be the inaugural edition, right? So I'm sure it's going to be very exciting for someone who's been passionately following the World SBK and the Ducati racing. I am really looking forward to this one.